Welcome to day 2 of the GD Euros round 1. Today we will be playing Removed Submission by Werewin, at this point, pretty old level that was made kind of, you could tell all like the theming. It's based on Newgrounds and it's sort of its relationship with Geometry Dash, which at the time this level was made was actually pretty complicated. I think things are like mostly settled now, but anyways, very intriguing level to play in a tournament setting. Lots of tough timings, and yeah. Anyways, this first round is between Ukraine, Russia, and Belarus, and I will not be commentating that, so we'll let the actual commentators take over for today. All right. Всем привет, друзья! Сегодня вновь матч, вновь Украина, Россия и Беларусь, и вновь те же комментаторы. Ну, только к нам еще и подключился Фотолог. Вот. Ну, я панацея, если что. Ну и Герон вот только что размутился, так что пусть Герон дальше. Привет, дорогие друзья. Получилось так, что я узнал о том, что надо комментировать в момент, как я ел шаурму, после того, как набухался. Так что, извините меня за такое нелепое приветствие. Сейчас я доем. Ну, давайте передам слово Фотологу. Да, всем привет. Сегодня у нас новый уровень Remove Submission. Он длится дольше, поэтому сегодня матч тоже будет длиннее. Игроки вроде те же, ну, по силе, я не знаю, как сказать. Посмотрим, что будет. Ну что, вот гол будем стартовать тогда, хули задерживать. Ой, извиняюсь, там, блин, мама увидит. Все, Патрик, you can start. Or Foxy. Let's get it. All right, I'll do a countdown when we can get started. When I say go, you start playing. Actually, no, you need to like refresh the levels. So refresh your levels. Refresh levels, guys. Dark Nival, refresh level. Янтайс. There you go. All right. Let's go. Let's go. Feels good. 3, 2, 1, go. Так, ну, в общем, начинается игра. Удачи, пацаны, удачи. Короче, начинается игра. Ё-моё, чё всех так долго мутят? Короче, про матч сказать вкратце. За Россию вышел кое-какой форс-мажор, а именно то, что вместо Хутнуба должен был играть один другой человек, один другой Суэр. Пока что оставим его без имени, может, в будущем всплывет. И этот Суэр заранее предупредил другого чувака, кто всей этой движухой заправлял, то, что он не может. Но в итоге там слова были проигнорированы, хули Хутнуб альтабается. Ну ладно, странно, забавно. Ну, в общем, в итоге Россия вряд ли прям хорошо выступит. Хутнуб даже не проходил этот уровень. Вот, поэтому немного сегодня такое рафляное относительно комментирование будет, чисто на шуточках и на всех этих приколах. Ну, вкратце да, про сегодня... игроков рассказать надо, как думаешь? Что? Что ты говоришь? Рассказывать про игроков что-то? Ну, если честно, знаешь, мне просто нечего рассказывать про игроков. Я бы про Дарк Нивала и Фантома только сказал. Вот чисто. Не, потому что Антайс, Опикс и Хелбуон еще вроде участвовали, а вот Фандом и Дарк Нивал вроде впервые вообще. Антайс и Опикс впервые тоже. Чё, в принципе, про Антайза я ничего не слышал, про Опикса я уж и тем более ничего не слышал. Ну, Хелбуон это старичок, который... Соответственно, нужно понимать, что уровень тоже старый, я думаю, он, наверное, по моему предикту, он покажет самое большое количество поинтов в этом матче. Дарк Нивал, что довольно примечательно, играет иконками в уши, который давным-давно, где-то в 2017 году, проверил этот уровень. Я не знаю, я, видимо, единственный, кто это заметил. Ну, прикольно, канонично. Да. Уровень долго не оценивали из-за того, что там была нецензурная лексика, насколько я понимаю. Но года 3 назад, а то и 4, возможно, вот его играть нулем. Ну, вот топ Куколт, он в любом случае... У меня есть, кстати, что про Фандома есть. Про Фандома можно сказать единственное, что он живет в Москве. И все. Ты с ним виделся? Нормальный пацан? Нет, я с ним не виделся.
Ну и похуй, значит. Я сегодня виделся с короче. Экскриптоном, а Экскриптон оказался таким немного соевым вообще. Пацаненком славным такой, который там Мягкий? даже за маустроя не шарит. Ну, вообще, то есть, ну, Это что за грустно, фигня? это грех. Короче, фандом, что я могу про него сказать? Он мой ученик, вот, он очень скилловый тип, потому что он мой ученик, конечно же. Вот, поэтому, ну, на такой-то трансляции можно мне попиарить себя, блядь, как наставника? То зачем они вообще существуют? Вот, ну, это, наверное, чуть попозже будет, я еще не придумал, что говорить. Если я честно, не мне, знаю ну, даже. довольно грустно наблюдать вообще за тем, что происходит в ростере России, что какая-то вот безответственность есть какая-то определенная. Нихуя себе, 47 отхотнул бы, это сейчас ничего себе было, реально. Вот это удивительно. Причем он Могу впервые склониться набрал к тому, очень что много. он проходил этот уровень когда-то. Ведь уровень не самый безызвестный. Но у меня есть предположение, то, что он его запустил за 10 минут до матча. Впервые. Ты прав максимально, потому что он зашел в Voice, ему говорят, типа, ну вот этого чувака не будет, поиграй вместо него. И он такой, ну, блядь. Ну, а он это того не проходил. Ёптель-моптель. А чё он, что он? А что он делает? Да похуй, блядь, происходит? что он делает. Он не больше, не меньше очков заработает. Я даже себе чуть-чуть побольше мата позволю, потому что, ну, поболее такая доступная трансляция. Вот. Ой, а кто зашел У тут? нас все еще, кстати, только 2 комплишена среди всех 6 игроков. За 4 минуты там. Да, Мне, кстати, надо мне даже смотреть на тяжело, экран в принципе, чуваков. определять как-то по частям уровня, просто потому что, ну, в уровне одинаково все, буквально, вот за исключением нескольких партов и все. Ну, вот тут ничего кстати, особо не происходит. У меня есть очень смешная история, кстати, хочу ее рассказать. Давай. Вот. Она произошла буквально только что. Я, правда, не до конца знаю, что ее можно рассказывать или нет. Ну, короче, я думаю, вы знаете такой уровень, как BDPL. Я думаю, вы его хотя бы раз видели. Это коллаб Микрофореста и Микрофорест с FLC. Ну, типа FLC есть такой чувак, он декорил этот уровень. И Микрофорест ливнул из игры. Уровень ему, понятное дело, не нужен. FLC забил хуй на него. И никнейм, который хорошо сотрудничает с Вернамом, говорит, давай, типа, я продам этот уровень Вернаму, короче. Вот, типа. Микрофорс такой говорит, окей. Вот, он спрашивает, сколько можно, типа, ну, никнейм говорит, то, что нормальные ценники. Миша говорит, 20 тысяч. Никнейм говорит, блядь, это мало, надо больше, короче. В итоге никнейм говорит, давай 50, Миша такой, ладно, ну, типа, ты лучше знаешь. Он пошел к Вернаму, Вернам послал его нахуй. Типа, сказал, что-то слишком много, я охуел, типа. В итоге никнейм, короче, перекидывает скрин, то, что изначально Миша, типа, сказал, давай В итоге 20 фандом тысяч. проходит уровень О, да, кстати. и зовут это 200, хорошо. 250. Да. Ну, короче, очков. в итоге никнейм, типа, скидывает скрин, то, что это вот Миша предлагал изначально 20-ку. И в итоге он Вернам пишет, то, что если 20-ка еще куда ни шо, ну, типа, никнейм заруинил покупку, вот эту всю хню, продажу, и в итоге, типа, он оставил, типа, без бабок и принципиально не будет покупать, короче. И Микрофор сейчас в жестких обидках на никнейма. Это очень смешная история. Типа, я зашел в Voice, мне рассказали эту историю, у меня было плохое настроение, у меня такое хорошее стало. Это очень смешно, типа, было, блин. Ну, ты прикиньте, просто ты захотел продать уровень свой чуваку, у которого, ну, типа, бабки есть, а тебе буквально, ну, то есть, ты мог его продать за норм денег, а в итоге ты не продашь его вообще, потому что никнейм еблан. Ну, короче, ладно. Я, кстати, не уверен, что эту историю можно рассказывать, но я не думаю, что эту трансляцию так много Ты людей... ее уже рассказал. Ничего страшного. Да. Похуй. Кстати, несмотря на такой, ну, типа, груз от Хотнуба для состава России, все равно не особо так-то большой отрыв от других стран. Кстати, Беларусь пока что занимает первое место. Это достаточно удивительно. Ну, Я кто сделал бы- ставку на то, что Халбилон окажется сегодня MVP матча, и, по крайней мере, он сейчас полностью оправдывает мои ожидания. Сегодня, в принципе, знаменательный день. Среди того, что я могу сегодня вам рассказать не по поводу матча, потому что в матче полный сурбор происходит. Вышел альбом от Бэтбума It Came To Be называется, в котором приняли участие MFO 10, Ивисун, соответственно, Lionel the Night, Базан, наверное, принимал участие. Ну, я не слушал альбом, но сам факт, то, что он вышел, уже, в принципе, дает знать о том, что сегодняшний день явно не самый худший. Также сегодня А6, Экскриптон, я, Фанерия, кто еще, Джазблади. Мы сегодня страшно наебенились, прям вот конкретно там вот выпили. Ну, я мало выпивал, потому что у меня низкий толер к алкоголю, и я не хочу выпивать очень сильно.
Но в итоге я, короче, у Джазблади Корсар спиздил. Ну, вы, короче, не говорите ему. Я ему обязательно это скажу, если ты мне... Не, на самом деле я у подкупишь. него не украл Корсар, но я у него в аренду взял просто. Причем бесплатно, чтобы просто погонять на Корсаре, поиграть. Вот я хотел запускаться уже, там, проверить, как это работает на моем компьютере. Но когда я увидел, что там мне приходит notification, так сказать, о том, что начинается матч на GDWT, я понял, ну, шаурмой в руке, что, видимо, я совсем забыл о том, что я должен сегодня комментировать матч. К слову, The Opix 58. Да, Кто и до ты, этого у блядь, него такой? компьютер был. Как Просто он за умер 8 сейчас? минут, Как он за сейчас 8 умер? минут уровня у нас, ну, если не ошибаюсь, 3 комплишена всего лишь. Вообще, Ну, этот уровень, 8 мне минут кажется, реально. ну, по и тут ощущениям, его к очень уровню не тяжело подготовились. добивать. Ну, самое главное, это Game to Be вышел сегодня. В принципе, можно уже... В принципе, можно дальше уже ничего не обсуждать. Я очень сильно надеюсь на то, что Хутнуб сегодня поставят еще какие-то раны на Removed Submission. У него, в принципе, неплохо идет, как для человека, который ни разу уровень не прошел. Но если бы он занесет, условно, еще поинтов 300 за весь, ну, за все оставшееся время, что, конечно, я очень мало верю, но искренне надеюсь, что у него получится хотя бы хоть какие-то проценты поставить. Ну, там, 75, если он Вообще, поставит, будет вообще просто шикарно. Если он это сможет сделать. На комплишн, Хина конечно, пишет. рассчитывать совсем не надо. Блядь. Хина пишет в чат Фадоок, ты вообще читаешь чат? А кто-то читает чат? Давайте я буду, не знаю. Сложно. Вот It's Q&A тут есть, ну, на Ютубе, Квинни. это на Ютубе. Я смотрю на прекрасный геймплей Хотнуба, вот на что я смотрю только. Да, Лицквини, привет. Ну, Да, это всем на здорово, Ютубе. На друзья. Твиче можете кто-то вот смотреть там? Да, я буду тогда на Твиче смотреть. На Твиче, по-моему, Сколько там там? более активная аудитория, чем на Ютубе. Сейчас Ну, 13 блядь, человек одно всего сообщение в смотрит. год. Ну, Пацаны, давайте зато вот- на Ютубе сугубо русские сидят просто. Русский мир на Ютубе там. Короче, все, это теперь мой стрим. Всем привет. Вот. Сегодня мы будем ребятать Firework. Поехали. Ой, блин, как так? Снова слил на 99. Вот же ж досада. Бля. Блять, мне Виделак пишет, чтобы его Керамбит Прайм жрал. Я не хочу. Я думаю, тебе Что стоит значит? попробовать. Жри мой Керамбит. Что значит Керамбит Прайм? Это что? Ну, это папироску сожрать называется. Нет, спасибо, я не буду. Ну, Панацея, Виделак я ровный сегодня- пацан, я видел, чем он занимается. Я сегодня был в магазине Кельвин Кляйн. Как думаешь, куда впервые посмотрел? Куда зашел? Блять, я, короче, недавно увидел там какой-то тип арт сделал, где я в трусах в Кельвин Кляйне стою. Арт? Это вообще прикол. арт сделал. Да, да, это вообще пизда. Он мне сделал арт, Внимание где на типа... экран. Не будет? Бля, я- Блядь, к сожалению, не будет. Бля, я очень хотел... О, Опекс 86 поставил, по-моему. Я очень хочу, чтобы я скинул Хотнубу, короче. Пикчо это, он просто ее, ну, типа, открыл, блядь, на стриме. Это очень А чё, круто кстати, было бы. Хелбилон на 3-м месте даже. Он не то что MVP, он вообще остается всем игрокам Украины. Халбиону стоит поднажать, мне кажется. А, не, он уже в А то все-таки влияние Будбума имеется на этот матч. Ручки дрожат немножко все-таки у Халбиона. Все думает о Лайнеле, о том, какой он подонок и что он натворил тогда. Видуак про какого-то... Крайне Ой, озабочен. а такое нельзя, кстати, Он- говорить. А, не про Панце, это Фадолок. Фадолок, тебя обозвали только что. Кто? Видуак. Видлак тебя обозвал на стриме? Ну, Дедик. Некрасиво, Видлак, да? Некрасиво. Здесь так. А там запретка была? Да. Он не прошел, когда он слился там. Антайс находится на 60, на 6-7%. Такой минутка позора будет сейчас от моей комментаторской стойки. Антайс тоже не прошел, слил там где-то еще раньше. Ну, Антайс там какой-то момент я увидел не особо приятный. Причем, кстати, Антайс в последнее время даже набирает обороты в плане слэйерства. Он там прошел первым в Украине этот The Hallucination, который даже не приняли в глобале. Вот, Фадолок, вот ты как украинец, можешь, вот ты мне объяснишь вообще, кто сегодня выступает за Украину? Вот кто эти люди? Что за фуфломазы вообще? Откуда они взялись?
Ну, это темные лошадки, о них никто не знает. Это и- темная сторона Украины, да? Это я 200, я 300. Окей. Да, конечно. Ну, фандома же тоже условно не знаю. Ну, кстати, блядь, я не знаю. Мне кажется, я уже как и говорю, типа, то, что вот на прошлом стриме, типа, что у Украины игроков меньше в Украине самой, но как будто поддержки в сторону Украины намного больше, чем, типа, в сторону России, на ГДВТ именно. Вот, мне- Именно украинские игроки больше заинтересованы в том, чтобы принимать участие в подобных турнирах, за что им Мгм. от меня низкий Не, у поклон, них, потому что я искренне интересуюсь вообще всей этой тематикой киберспорта в ГД как другое альтернативное ответвление вообще в принципе слэерского контента. Сейчас бы как понятно, учитывая то, что там на Ютубе 13 зрителей, а на Твиче я вообще не имею понятия сколько. Но явно там даже до сотки не доходят зрителей. Что это, ну, направление, оно само по себе не очень популярное. Даже Как Понятное грустно. дело, Мы почему, про просто это потому говорили. что сейчас какие-то тудики играют просто, я не знаю вообще. Ну, кстати, по факту тоже Кроме запрет. Хаубилона и Хутуба я тут вообще никого не знаю. Ну, Это фандом тоже еще запретка слушал, же, там. не? Кто, додики? плевать. Да. Дедики, хорошо. Дедики, да. Да, Вот дедики. к Всё, чему дедики. Я сказать, осуждаю, это то, если что, заранее мною сказанное, я извиняюсь, я не знал. Одобряем, да. То, что со стороны Украины Прогнулся. нету особого типа желания. Там больше именно чувство ответственности. Скорее больше, чем у России. Да, Ну, Видлак вот правильно говорит, в РК вообще не пиарит этот турик. Я вообще не... Ну, типа, такой похуизм, что ли, Ну вот к я этому вот думал, турниру. типа, вот почему Фенон, типа, не репостнул в свой телеграм-канал о том, что вот матч там проводится. Ну, Явно ему сейчас бы похуй. ну, вот на человек 20 больше было бы, если бы он Потому это все что позорно на это смотреть просто. Ну вот этот матч, ладно, я пойму, почему вообще он... Вот тут понятно, тут можно, в принципе, Россию в плохом ключе выставить, учитывая то, что тут вообще происходит. Ну вот сейчас В фандом на России- 75%, он тут сейчас доходит практически до Хардспарта, там этот шарик не очень приятный. Вейв это Просто тоже не разница особо. так 1000. И Антайс еще проходит. Еще больше. Антайс проходит. Антайс проходит, Антайс молодец. Галлюцинейшн Виктора, Галюны прошел. Джереми Или Шерман фандом в может деле. репитнуть сейчас. Ну вот фандом, может быть, сейчас пройдет. Железбетон он проходит, я думаю, не сольется на вас кликах, как дебил. Он- Молодец, Дебил? фандом. Молодец, фандом. Плюс 250 очков сборной России. Вытягивает, блядь, из говна. То, что у России сейчас происходит, конечно. Бля, ну Хутнубу просто сейчас надо хоть как-то рашить, я не знаю, хотя бы какие-то квалифайнги. Хотнубу Это хоть как-то за будет 5 минут дойти до 75%. Я очень сильно надеюсь на то, что он хотя бы дойдет. Ебать, он умер В смешно. любом случае, то, что мы сейчас лицезреем, это позор. Позор российской... Ладно, я не буду так вот говорить. Да и так все понятно. Но это кажется, максимально странно. Мне это не нравится. Это максимально странно. Это безответственно как-то. Игроки как-то вот кто А вместо там не со Хотнуба стороны должен был игрока играть? даже по большей части. Ну, видно, я там, знаю, типа, что со стороны пикающих тех, кто берут игроков на те определенные матчи. То есть там, Так еще не знаю. проходит. Мне, Вот кстати, кто кажется, ответственный, то, кто что- ответственнее за то, что вот сейчас происходит? Вот проблема в том, то, что это не я. Если бы, типа, я был бы тренером, я, блядь, Ты, тудым-сюдым бы блядь, все наставник еще тот, Если не блядь. ошибаюсь, финал. Да я блядь, вообще сиди, красавчик. Вот блядь. пропиарьте меня, пожалуйста, как наставника, блядь. Ты сходи нахуй, пожалуйста. Иди к черту. Ты чё, сука? Вы чё, суки? Комментаторский кажется, бунт у нас прямо 50% сейчас на слишком- стриме. Тем временем фандом находится на 50%. Я надеюсь, что это попытка, ну, хоть как-то, ну, до 100% он дойдет, я надеюсь. Потому что... Нет, не дошел он до 100%. Не получается у России. Не получается. Алло, друзья, я нашел компромисс. Я считаю то, что давайте вот мы будем пиарить наставника, но так, в таком случае не меня, а Мора. Да. Мора? А Мора Я снимем? Не, хочу Мора, конечно, вступать в Мора Академию Мора Мора. будем, конечно, пиарить. Мора Он тот недавно еще гоблин. Тартарус прошел, я думаю, он знает толк в своем деле и умеет отправлять птенчиков в свободное плавание, где они вырастают в самых настоящих орлов слэерства. Вот тот же Эвисон пример. Он был птенчиком, но так разжирел, что уже явно не птенчик, что уже просто орлиное гнездо себе наковал в Лондоне. Не, короче, сначала это была вот красная птица из Angry Birds Out Red, а потом... Да, а стал потом он в Терренс. Терренса превратился и Да. нажрался. Нормально. Да, пиздец. Опекс, Мора красавчик. Опер 58 находится на 60%, здесь неприятный парт.
У нас осталось... Он умрет на этих минут кликах? почти. Можем, не знаю, записать кавер на Бритни Спирс Токсик за это время. Как всегда. Герон умеет петь. Джереми Шерман? И пить. Не, я сомневаюсь, я не умею петь. Я принял Александр уже участие Геронов. в альбоме It Came to Be. Там мой вокал даже под автотюном, но он такой прям. Опикс тем временем проходит уровень в очередной раз. Опикс показывает, кто здесь опер уполномоченный. Герон, спой, Кипелов, я свободен. Кипелов? Я забыл, кто такой Кипелов, но вот явно какое-то знакомое лицо. По-моему, это солист Арии или что-то типа того. Да, Я не это знаю. мой Кентяра, А, твой Кентяра? конечно. Не, я воздержусь, пожалуй. Ну, Опикс 58 ебет. Я не знаю, кто это такой, кто это кто вообще, кто это нахер? Откуда такие ребята вообще взялись? Вот, Между вы прочим, кто Хотнуб нахер? набрал хоть, минимальное количество баллов. как Хотнуб ты говоришь. набрал вот 305 очков там свои, но ему бы еще бы соточку бы хотя бы, чтобы, ну, притык с Беларусью как-то быть. Фандому тоже бы желательно пройти уровень прямо сейчас. Антайс находится тем временем на 65%, и я ставлю свою жопу за то, что он пройдет уровень сегодня. Еще раз. Ну, Антайс тем временем лагает демка. Он Тайса лагает жизнь. Не везет, да. Но Антайс умер, да? Я уже не заметил. Тем временем Хотнуб на 30 умирает! Какой же ты... Красавчик, блядь. Да, красавчик, что решил хотя бы поиграть вообще сегодня. Я бы на его месте, я бы просто бы послал бы его куда подальше. Я говорю, Да он ну, ребят, хотел ну это сначала. ваш косяк, сами выкручивайтесь из такой ситуации. Ребят, ну как бы нужно понимать, что сегодня знаменательный день, It Came to Be вышел на площадке, на SoundCloud, вы можете взять, послушать, вбить Что It же Came это to Be. такое, Game to Be? Да это альбом просто подумал с херофильный. Я сижу тут рофлю пиарю. А кто там? Кто там? Да там все с Бэтбума вот эти вот, типа, в том Например? числе... Войд, я, Висун и Люминовский. Алинель. Лайнел, он все это пройдет, он сводил О, все это. красавчик. Он Макару какой-то А, нет, это Видуак, по-моему, ебанутый какой-то бит написал, где там этот... Ну, Видуак умеет, да, писать биты. У него Я имеется забыл уровень, знание, как называется. Видуак лучше, наверное, знает. Он это там засэмплил, я забыл, как этот... Тем временем время вышло, тем временем время Полина. вышло, ребята. Тайса Хотнуб должен пройти уровень в эту попытку, чтобы совершить великий камбэк. тоже сливается. 4 человека осталось. Все. Я Да, пристально да. смотрю за Хотнубом и держу кулачки за Sorry, то, just чтобы он give me a прошел sec уровень. to Это игра realize Карнивал про размутить, да? человека. who's done. I've been trying. Даркневал, все, пауз. Don't turn Да. off. Все, кого Хотнубс. размучивают на будущее, если вы участвовать будете, если вас размутили, то все, вы не играете больше. Ждем, пока остальные доиграют. Они все еще... Хотнуб на 37%. Хелбилон. Ему Выше попасть на дальше. эту ефошку неприятно. Если... смотрю. А Хотнуб дошел до второго квалифайнга. Вот ему бы сейчас поставить 49, ну ты же... Прям Не последнюю везет. попытку, Всё, кстати. Ну в последнюю Хорошо, попытку я- Человек 480 который, кстати, сейчас пройдет. Да, он прошел тоже. Ну получше, Окей, всё, чем всё. Хелбилон Это конец. решил в Ты отличный красавчик. уровень зайти. И Антайс нормально, тоже. блин. Антайс, все, в паузу. Ну, Все, все, гайз. Ну ты, Ну, блин, короче, что, ну, давай понятно. результаты Пиздец. подводи. Итоги, Герон. Итоги. А какие результаты я могу подвести? Это был отличный стрим, где мы обсуждали все, что угодно, кроме матча. Антайс Alright, well, и these are the- Опекс these are the 58, я до scores. сих пор не имею понятия, кто вы такие и откуда вы вообще пришли. Но вам респект за то, что вы набрали огромное количество очков. Хелбулону и Ну, фандому тоже респект. Ну, сочувствую, по крайней мере, то, что он потратил свое драгоценное время на то, чтобы помочь в такой ситуации. кайфом. Дарк Как Найву ты респект за то, что с иконками выше играл. Фандому чуть-чуть не хватило, но на самом деле он сыграл тоже достойно и тоже хорошо. По-моему, прошел уровень прям в последний момент, когда вот уже таймер вышел, если не ошибаюсь. Озвучу места.
Россия последнее место, третье в этом матче занимает 1703 очка. Беларусь второе место, уже второй матч. Между прочим, Беларусь занимает второе место и обгоняет Российскую Федерацию в матчах, занимая тем самым 1816 очков в этом матче. Ну. И Украина с огромнейшим отрывом сегодня забирает тоже свое первое место, как и в вчерашнем матче. Соответственно, получая еще 3180 очков в свою копилку в общую таблицу. Почему у меня очки скрутили? Там только что было 1400. Ну, возможно, там что-то с подсчетом, я не пойму. Честно, не наблюдаю. Очень тяжело наблюдать. Окей, давайте прощаться. Короче, комментировали данный матч я, Панацея, Герон и Фадолог. На этом все. Увидимся еще завтра на третьем матче между сборными России и Украины. Держу кулачки на то, чтобы третий матч получился уже гораздо более зрелищным, чем то, что мы увидели сегодня. Чисто по моей личной точке зрения. Все-таки сегодня произошел вот этот вот форс-мажор неприятный, который вот какую-то зрелищность матча он подбил. Завтра тоже будет форс-мажор у Беларуси. А, у Беларуси уже будет форс-мажор? Ну, завтра Россия в полном составе играет, да? Да. Русский мир будет? Ну ладно, все, давайте закругляться. Ладно, дорогие зрители, спасибо, что смотрели эту трансляцию со стороны нашего комментирования русского. Желаю вам хорошего времяпровождения вечером. Всего доброго. До свидания. So, Patrick, that's all what I can say. All right, we're into break time now. Let's go.
Hello, everybody. Welcome to timer. the next round. As we see, we have England, we have Czechoslovakia, we have Italy, and we have Germany. Both England, Czechoslovakia, and Italy all finished within the top 4 yesterday, although Germany got a somewhat surprising third to last place performance. But we'll see if they can bounce back today with a better performance here. Good luck to everybody. We just kind of want to get started because we're already a little bit behind. So get ready. And Foxy, we're going to do the countdown and we're going to get started. Yeah. Sorry, I was doing something. All right, when I say go, you guys start playing. 3, 2, 1, go. All right. Everybody. Remove submission, everyone. Hey, y'all. Yeah, I mean, you're gonna be here for a little while. I mean, at least it's not the dreaded 30-minute match, but yeah, it is a long match. So during these long matches, I'm gonna try my best to not sing the song and not give everyone an acapella. I do love remove submission though, it's a pretty cool level. Everyone in chat is taking the theme of a level really seriously by spamming. Well, over here we have the England and kind of Scotland team. As you see, we have James Harpener here, who did play for the Scotland team, but has kind of shifted over to the England team. We have the Czech team. Yeah, due to the disbanding of the Scotland team. Yeah, we have the Czech team. Able to do that. We also have the Italians and the Germans. Y'all. Yeah, that's the group we have here. I mean, could see a fair few people are at the ending though to start here. We already have like 3 potential completions to start the match. Now we have 2, but I mean, the Czech team is... It could be a genuine double completion for Czechoslovakia, which would just immediately give them quite a large lead. Let's see if they can do it. Both are at the last cube. And yeah, Corey gets one. Silpet gets one. I mean, double completion to start the match for Czechoslovakia, and they already have basically a completion lead on everybody, except for a slight difference on England. A small correction: Czechoslovakia does not exist anymore. Well, they exist in the GD World Tournament. In the GD World Tournament universe, they do. The Czechia team and the Slovakia team both had to drop out, so they're both one team now. Ah, so that's why it's called Czechoslovakia. I see now. Yeah, they're Czech players and Slovakian players, Silpet's Slovakian and Ori is Czech. I see. Ow. If you're wondering why the flag is just the Czech flag, that's because that was actually the Czechoslovakia flag. It was, and then I don't know, a couple of years ago, they decided to cut off the Slovakia part at the end, and then just Czechia now. So it was mainly so you could see that they're gonna try to go for a double completion on. Oh no, Hori died at 6. My bad. Still though, Silpet's going for those consecutive completions. Those are the only 2 completions of the match, and they belong to Czechoslovakian team. Chop, if you die, you're a Labubu. Please don't be a Labubu. Y'all. Well, I think he's a Labubu now because he just died, so. You can see though, Explode gets a completion for England, and for now, that will bring England at least a little bit closer.
Everybody's sort of at the beginning, and it's not too crazy far away. Seems like this has the potential to be a competitive match. It's just such a long one that it's just kind of like... We might need to ban the net emoji. There's so many nets. Currently, Stuck is the furthest out of everybody. Oh no, Flavio is. Actually, yes, Italy could get their like major bump in points right here. I mean, Stuck is playing on a Five Nights at Freddy's screen. So I think that's Discord's fault that it did that, because right now it doesn't look like that. yeah, and then maybe later it's gonna come back, but it is ominously similar to a Five Nights at Freddy's static screen. We have Flavio who beat the level. Flavio, and that's gonna jump Italy into second place. The two English players are quite far though, and even though the Czechoslovakian team did get double completions to start on the first attempt for both players, they haven't had any completions since. In fact, they haven't gotten to third qualifying since. Oh. Spam his carpenter to help James Sharpener. Okay. I may actually have to reevaluate chat's freedom of speech. That's fine. I can't read most people's messages. Alright, never mind. They can slow down a little bit. And Chop, don't die or you're a Labubu again. You know, that maybe I could ban that. You can see though, actually, look at all the players far on the we have 4 players at the ending of the level. Silpet, Hori, Stuck, and Chopblocks all looking to get themselves a nice completion here, though Stuck doesn't get it, nor does Silpet, nor does Chopblocks, but Hori does get the completion. Let's go. The score works. And we can see for... Hold on. The score works. If you get past 24, you get the percentage of how far you got. And if you see on the bottom left there's the multipliers. That's how much it gets multiplied by. So if you get 100%, you get 250 points. Anyway, someone was just asking about how the scores work. We have James over halfway through the level. We have Explode at the ending here, along with I don't know. Flavio is also halfway through the level. James died. All eyes are on Explode right now to try and get some more points there to try and catch up with Czechoslovakia. And Explode beats the level. We also have completion for England, which is going to bring the score to just a 3-point game. We have Chopblocks, who is at the break part here. Not really a break part, but more of a breakdown. We also have Stuck there, along with I can't really read Flavio's percentage. Oh, Flavio is at the ending here at 95. It's at 96. Are they going to get a completion? I believe. Yes, they do. Go, there's a completion. Now, can Italy get another completion? They cannot. But Stuck does put points, and it's just a 3-point game between Italy and Czechoslovakia, with England only 75 points behind that.
Gondai is Breathe. actually at the ending themselves, and you can see if we take a look at the scores from the last match. Russia got 1,703, Belarus got 1,816. So that's gonna be sort of your main like frame of reference. If you beat that, you'll gain more points, Ooh. and they seem like well on track to do that because we're not even halfway done with the match yet. Almost there, but not quite. We have Silpet, who is at the breakdown part, along with James, who is halfway there. Explode is also there. Chopblocks is also about to get there. A lot of people are currently far. Let's see, Explode gets to the final. Yeah? An interesting point to make here, I think, is so like last year's GD Euros was kind of largely largely dominated by like a lot of the Eastern teams. This year it's been a lot more balanced, I'd say. So currently we have this match has teams from every region. As you can see, England came representing the north, Czechoslovakia represents the east, and then Italy and Germany represent west. We got a completion from Silpet that's going to give the lead right back to Czechoslovakia. Hori and Chopblocks are both. If Hori gets this completion, we'll see if that's a double completion for Czechoslovakia, who's just been on a tear this tournament. There you go. Yes! And there you go. Synced completions at the same time. Chopblocks gets one, Hori gets one. Hey, y'all. We have a 1-point game between Italy and Germany at the moment. Politely, I will ask James, lock in. That's the most polite way I can say it. At the moment, the highest scorer has been Explode, but not by a lot. There's a lot of players in the 900s range right now. Oh, I gotta correct. I have old bones now. We have James, who is at the final chorus. Not calling it a drop because it is a song with words. James may have taken all of the lock-ins quite seriously here. Let's see, does he manage to get the completion? Yes, he does, and Explode is only at the first chorus. Congratulations to James, probably his first completion the entire match. W. James. Yeah, and there's a completion, as we said, which I believe, it's kind of back to being more competitive here. Just 118 points separate the top two here. It kind of seems like we kind of have two separate races now. There's kind of a race for first and a race for third, unless things like change majorly, which it might, because Flavio's at the ending. Flavio is we'll see if this is going to be a about to completion beat for the Flavio. level. Yeah, can I just... It is. Can I Look, just can we just point out though? Yeah, I was about to point out the Czechoslovakian team are insanely synced up. Totally synced, and then they. And then they died. And then Silpet died. Yeah. But they were in sync. That was. Czechoslovakia has hit the 2,000 point mark. If they want to top Ukraine, they need 3,181 or more points. I feel like so they seem like they might be on track for that. Maybe it would be close. They're kind of on track to perform about as well as Ukraine did. Explode gets a completion, and that brings it back to being closer between the two teams. Just a 95 point difference between the two. with Megalovania playing, we have only 6 minutes left in the match.
Stuck is pretty far into the level right now. Yeah, Stuck's currently the furthest. Everybody else is kind of close to the beginning, though. Silpa It is seems at the like. break part. Shotbox is also halfway through, but let's look back at Stuck, who's at 90, possibly going to get a completion here. No, dies right before the completion. Dropbox gets a late death, unfortunately, as well, which is not the greatest for Germany, because that just a little further would have put them within that 2 completion game I mark. was about to say England is 10 points behind first place, but Silpa is But right about to Silpa get is a at the ending and gets a completion. completion. So now that's a 1 completion lead for Czechoslovakia. I think Chop has officially become a Labubu by the end of this match. I'll have to let him know that. Explode is still going at 90, possibly going to gain back that completion. Yeah, that would bring it to a little bit of a better deficit from them, especially with James And there you further go. into the level than either of the Czechoslovakian players are. So now it's still very much in England's. It's definitely possible for England to retake the lead here, Especially in the with a final good 4 ending. minutes. A lot of it is just sort of playing for ranking, because it seems like there's probably a solid chance that they're in the they'll be in the final 8, which will decide the GD World Tournament qualifying spots, which will be in a few weeks. Next week, we're actually going to confirm our first teams to the 2026 GD World Tournament, which will be very awesome. Right. And just to look back at James, he's still going to get that lead from the Czechoslovakian team. Never mind. He did die. Well, he still did. He died, but he still got the lead with Explode halfway through the level, but Silpa over here is just a bit further ahead. Let's see who managed to actually get further. It is worth mentioning both the German players are far into the level, so are both the Italian players. So there's just a bit of a battle between the 2 of those teams as well. They're definitely going to want to hope they could put points. You can see they've now gotten a few, as they have passed both. Everybody here has passed both Russia and Belarus from the last match. Explode does die. Let's see if Silpa manages to actually get the completion here to gain back that lead. Yeah, I'm blanking on words. And let's see, what about Kandai? Here we go. There's a completion for Germany. And there's also a completion for Silpa, putting Czechoslovakia back. That's their first completion of the match. What about Chop Blocks? Double completion for Germany. And that puts Germany in a bit of a better spot now. They now have the lead, though. Both the Italian, we got his death from Stuck here. Flavio will still be able to get this here, but see if they can get this final completion. But it'll definitely make it a little bit of a closer game between Italy and Germany, but not by a lot, because there's that completion that's going to put Italy minus 289, and actually that Stuck death prevented it from being a 1 completion game going into the end, which is not the greatest news for Italy, because they could have potentially been able to sneak in completions at the very end to take this. But at the moment, it's just a 33-point game between England and Czechoslovakia. It's been really tight the entire time, and if England manages to get a good attempt after the time is over, they might be able to snipe the first spot. With both of the players on the England team pretty far right now,
they could manage to get a pretty good lead. Looking back at Italy and Germany over here, we have Chop, who is at the break part, but Stuck is... Where is Stuck? Oh, he is only at the first Got a course. completion from Explode. That'll take the lead right back Yep. for England, especially with James heading towards the ending. This would be the largest lead of the game for England. Hopefully, James All right, we manages to just get the have 7, completion 6, here. 5, 4. Unless he dies right now and tries to get another attempt in. No, he doesn't. All But right, he does time manage to get the is now completion here. That is a up. major lead. James, but it's not. But it's gonna be it. But it's gonna be it for James. Yeah, it is even it for though he did James. get the completion. Let's hope that Explode manages to beat the level, and then maybe they can snipe the first place spot. Yeah, well, What? at least for them, at least. They are pretty far ahead because that would confirm it, I believe. Unless you're gonna need a death from Explode. If Explode fails to beat the level, and then both. Okay, Flavio is now done as well. We can just hope for Explodes to get far. Stuck is now done. Chop Blocks is now done. And we could see of the remaining players, we have I can't even tell if yeah, okay. So we have 4 players remaining now. This is getting pretty tense for the And we'll England. see, this is gonna be for Explode. He's gonna have to beat the level to ensure, but No! Explode dies. So this means that if Hori gets the completion here, this will I believe this will win it for Czechoslovakia. It's gonna be all on and he Hori doesn't dies! he doesn't beat Oh it. no, but they still get it! By 40 still points! Got it by 40. Wait, I must have mishanded that. That was Yeah, I guess so. insane 183 close. because Explode But only did got because Explode only got 63. So then because of that, that's gonna mean that Czechoslovakia is gonna beat England by just 40. Oh. So Czechoslovakia gets 3,493. England gets 3,453. Italy gets 2,977, and Germany gets 2,723. Those are your final scores for this match. Overall on the standings, we'll just have to see how everybody else does after you, but yeah, it's gonna be intriguing. Well, that is it for this match, sadly. Even though it was pretty close, we had 2 fights between Italy and Germany and England and Czechoslovakia, but we'll see if the next match manages to hold on in drama or whatever after this one. So we'll see you after break time.
Hello, everybody. Welcome to our third group here. We have the Baltics, we have Romania, we have Sweden, and we have Denmark. We're going to be playing Remove Submission as we did before, so I'd like to ask everybody to go to level select screen and we're going to get started. All right, y'all. When I say actually All right, refresh your refresh the levels, level. We'll be beginning the level on Foxy's countdown, Sure and then I'll be back thing. as well. I will also be back shortly, so you all are going to be left with no commentation for a second. Oh, okay, but then I'll have to stay then for now. Right. So, All right. 3, 2, 1, go. I'll be right back. All right, we have begun our match for today. Although wait. Anyway. See, the qual, as we said before, was at 24%. See who wins the match here. 3 of the 4 teams here we're kind of on the edge of potentially not qualifying, so a good performance from any of these teams would just totally boost their odds of being able to, accomplish that. See, the 2 Baltics players, Brickcore just died, but Hexterus also died, but it's still a lead for the Baltics to start this match. Just need to beat as many teams as possible, get as many points as possible. I have returned, y'all. Again, that might not be enough for a lot of these teams. They're starting with sort of a need for a really good match today. I'm not up to date on the status of every team here, but, I'm wishing everyone the best. Anyway, we got, I don't know these countries, y'all. See, of all the players, there's, the only one that's like super far, I believe. I mean, I can't tell on Nico's behalf. I can kind of tell. I think Nico's the furthest, actually, if I'm not mistaken. Open? Everybody else kind of early, but we can see the 2 Baltics players are going on a run. Oh, by the way, Hexterus, I thought, got a run for him, didn't he? Oh, and then the 2 Denmark players, they didn't get copied here correctly. Sorry, give me a sec. I'm actually really sorry about that. Oh, I need scissors. No, I don't know what's happening with Hexterus here. Oh, he's on a different account, Hex2. That's why it wasn't working. I'll find their old runs. Yar. Hey, Patrick, if you need to go, you can go do your own thing now. Yeah, I just need to fix something. Okay, I think that fixes it. All right, Breakcore gets a completion. And yeah, that will level out the points again. Oh yeah, also hot dogs and the Denmark players too. They're owed. Yeah, I'm doing DIY here. I'm not reading the chat at the moment. Or looking at anything for that matter. All right, here you go. Everything should be working correctly now.
Sorry about that, everybody. But seems to all be set now, and Baltics do have the lead currently. Baltics is kind of interesting. As I said, they finished second in the North region, but at the moment they would not qualify unless they have really solid performances. You need to be top 8 to make the main to make the GD Euros second round, and then after the second round is the final, which would be the top 2 teams. Teams 3 and 4 get also get to qualify, but they don't play in the final. Rest in peace to the team 3 and 4. Alright, Nico gets a completion for the Romanian team, and that puts them in a better place. Now we'll be back. All right, y'all. You're stuck with me for a second. How's it going? How's it going, everyone? I'm putting on some weird ass gloves. Give me a sec, y'all. Hi. You know, yeah, we are getting a lot of Shinxer frames. It's more than usual, so we can't really complain here. Y'all. Alright, we can see Hot Dogs just picked up a completion, which is actually going to take the lead for Denmark for now. And this is one of the closest matches we've had from what it looks like here so far. Everybody's within a completion of each other. Indeed. I just never know with this match. That's kind of what happens with maybe a little bit of desperation from the players can cause that. Really, except for Sweden's case, they just have to do like pretty well these next 2 days. But again, it's just like nothing's guaranteed here to get inside that top 8 to continue your hopes of automatic GD World Tournament qualification without having to go through the final qualifiers. Breakcore gets a completion for himself and currently has easily the most points out of anybody today. Like in this group at least. Let's see if he can finish with the MVP. I haven't really talked about it much, but I will now. At the moment, Explode is the MVP with 1,960 points, with Silpat in second with 1,894 points. Wow. Nico gets a completion for himself, putting Romania back into a closer position. And really right now, Epon is the only one that's quite far in the level now with that, with Axel's also getting a solid run here. I can't really do anything with my hands right now. They're stuck in gloves. We have... I can't really tell how far Nico is. I tried my best to make this screen readable, but you know, sometimes you gotta give up. You can see it's now just barely any point. Everybody's within 100 points in the top 3 at least. And then we have Denmark, who is trailing a little behind, but I still have faith. Yo, Hot Dogs is on a run, and they are putting points on the board, which is always good to have. Again, it's sort of the case for a lot of these teams that, this has 3 teams from the northern region, which again, people gave kind of a bit of a tough time to the northern region, saying that it was like one of the weaker regions, but you'll see they've kind of been doing really well so far considering how well like England has been. And then like these teams, see what they do. Just gonna close my door.
Sweden, in a way, has sort of been one of the surprise teams of the tournament. As last year they didn't really have too strong of a roster and a performance in the Euros, but this year it's kind of been different. They've been, they got third in the Northern European Cup and had a great performance yesterday, and we'll see if they can continue that performance into today. At the moment, at the overall standings, and obviously this will only get better for them, assuming they don't. Well, actually, might not, but depending on how it's like. Sweden currently resides in 6th place in the full standings. Y'all, I used all my energy on the last match, I'm sorry. Well, we have 9 minutes left in the match, and we can see Breakcore is currently the furthest of, I believe, of any of the players, assuming Nico isn't, but I don't think he is now. We'll see Breakcore is probably going after that MVP performance, see if he can attain that over these last 10 or so minutes. The only country I don't know in the match is currently in 1st place. Congratulations. It's the Baltics, so it would be, I didn't mention this. It's a combo team of Latvia, Estonia, and Lithuania. I should have made that more clear on stream. But yeah, those are the teams. Let's go, Baltics! Here. It used to just be Estonia last year, but like they only had like 3 players and they somehow still did really well, but they were being like so overwhelmed by GD World Tournament. So it's kind of makes it better for them. Actually, Lithuania had a team too, but they like didn't really play much. They got eliminated in Euro qualifiers, and then I don't even think they played in final qualifiers. I'm everything but a geography nerd. I don't know geography, y'all. Every time I need to make a poll for who will win, I have to Google the flags because I don't know what they are. We have Breakcore, who is getting pretty far here. Breakcore may be on track to become the match MVP, am I right? How many points did Explode get last match? It was about 1,900. So so Breakcore may. I can look. It would be close. At the moment, Breakcore is at 1,168. He needs 1,960. Probably somewhere around 2,000. It's possible he would need. Well, he just got another completion. He would need 2 completions and then another qualifying run, like on top of that. I mean, Nico is also getting pretty close, but I'm not quite sure.
and Romania is kind of trailing off a little bit. I mean, the Baltics are just kind of full blast ahead. They're just, you know, no chill at all, going for the win. Yo, chat. Can you tell me what's your favorite soup? And while you do that, Breakcore dies at the ending with Epon going pretty far, with Sweden being the closest team to catch up to the Baltics. Let's see here, we have tomato, leek and potato, noodle soup right now. Avocado pomegranate. Pretty interesting here. Thank you, Could see James. Sweden here has Epon at the very ending. We'll see if they can get a completion, as that would definitely mean a lot for them to put them within 100 points of the Baltics going into this final stretch of the match. Hmm. There's a bit of a battle between Denmark and Romania as well, but I think this between Baltics and Sweden, this might come down to the last attempts for both of them. I don't know what I'm gonna do when I need to change the scene, but I'll figure that out when it comes to it. These Shinks are as far into the level for themselves. So there's also that to account. We just have about 3 minutes left. You see, yeah, everybody's kind of towards the beginning. We're kind of like in the build up to the ending of this match. You know? Sweden actually has the lead at the moment by a little over 100, but again, Breakcore is far into the level, so this is probably going to come down to last attempts, just as the other match did. See if that's what will be enough to take the win there. Breakcore gets a completion. It is now just a 7-point game for the lead here, with the Baltics and Sweden going to fight all the way till the end on this one. Everybody's at the beginning of the level, so it's all going to culminate in this last attempt. Shinxer's at the ending too, though, which actually could lead for a potential, with Hot Dogs also on a far run. This could actually lead for Denmark completing a comeback over Romania here. We got a completion from Shinxer. And that's gonna put, it just like about a 40-point difference. Nico is decently far into the level, but again, we don't have a lot of time left. It's getting messy in this. I can't check my phone.
And we have 20 seconds left on the timer right here. Let's see what happens. A lot of people are far. Is Hot Dogs gonna get the time though for another attempt? Oh, it's gonna be close. It's gonna be really close. And yes. Yep, he got it off. All right, time is now up. And then Axel's died after the fact, so they are now done. So that will be it for Romania, which will give Denmark a chance to complete a comeback here. Hexterus is now done for themselves, which actually opens the door for Sweden even more. We'll see what happens on these last attempts for the players. Aruvis is now done though too, so again, it's going to be up to Epon and Breakcore here. At least for that title here, that's going to be quite competitive. If they both beat it, Baltics will win, which it looks like Breakcore has a good chance to do that, and to take the MVP, which he already has confirmed. Yes, that is gonna be a completion. Yeah. And let's see, where does that put them above? I believe that actually, so let's get Breakcore undeafened. Epon ends it on a completion as well to make sure that Sweden still scores high enough. The Shinxer is done though too, so I can undeafen them. So it's just gonna be Hot Dog left. Nico's still This is the deafened. old, Nico. Sorry, Nico and Hot Dog. That is true. Oh wait, no, Nico got 94 after time expired. But don't undeafen him yet, because I just want to make sure of the case, because that would have been really easy to miss. Yeah. Let's see. Yeah, I don't think this is gonna count though for Nico. Yeah. Oh, doesn't and count. Hot Dogs is dead. Hot Dog died. I'll let him finish this attempt, but it's not gonna count. And then Hot Dogs gets that last run. There you Actually, yeah, go. I'm probably just gonna undeafen him because I kind of want to move on. This one doesn't count, by the way. It took us a bit to realize. If you want to keep finishing your attempt, you can, but Nico, but this doesn't count. Anyways, you could see here. Yeah, see, we're done. Denmark barely takes the third position here, so we got Romania with 2,514. We have Denmark with 2,610. We have Sweden with 3,392, and we have Baltics with 3,489 points. Looking at the score sheet, that also makes Breakcore the current MVP. Still, though, unfortunately for Baltics, they were just 4 points short of having a higher score than Czechoslovakia. That was it. That was the difference. I mean, Sweden but really managed to catch up it's during still the a great match. performance for the Baltics, who absolutely needed a great performance here. Sweden with themselves also puts on a great performance. They were about like 60 points short of England, if you're curious, I guess. I did finish above Ukraine though. So that's gonna be it. We just have our one last group of 3 teams that are gonna play. Yeah, y'all, we're gonna go to break time and we'll be right back.
Hello, everybody. Welcome to our final grouping of the day. We have Portugal, we have France, and we have the Netherlands here. France, unfortunately, their captain and their player for this level left the tournament with like a day's notice on us. So France does not have another player because of that, which is unfortunate for the team. Anyways, we have we'll see what how everybody else does, and let's head to the main menu screen. We're gonna get started. What up? I gotta get the 0 to 100. Oh my god, there's not enough time for it. All right, let's see the countdown. Yep. So 3, 2, 1, go. All right, Hey. we are in the final match of the day. For once, I didn't have to undef for myself. Because usually when I have a number next to my name, I get deafened as well. Yeah. But yeah, I can Let's see here. just hope for the best for all Looks these like players. so far most it's just that only Andre has that one death. Though there you go, we got Zorito with one there, and again, it's gonna be super consequential, not just for these teams, but for a lot of these teams that are kind of on the bubble going into the last day. I could say, for one, that these teams losing, like for Denmark, right? Like they definitely want to be able to be ahead of these teams. Kind of just like a lot of other teams, kind of the same deal. Ow. I mean, Avery kind of set up the hopes pretty high for himself, trying to get a 100% completion rate, and they died already. So that 100% completion rate is not going to happen, sadly. We have Red Murder, who is still going at the final chorus. France is currently in first place by 1 point. Don't mind that it says 2. Red Murder beats the level, taking the lead immediately. First attempt, first completion. Hey y'all. You know, all I do is spam the audio portal. I don't remember most of the lyrics. I'll do is spam the audio portal. So I thought I would just give you another helping of spam. I'm gonna like look at the lyrics. Just give another helping of spam. That's all I fucking do, you know. I just shit all over the audio portal with my shitty music. Nobody likes my music. I'm gonna fucking kill myself. All right, wait, give me a sec. Somebody from France said they want to join mid-round, who I believe has already beaten the level. Yeah, we're gonna have a connection mid-match. Spam. They'll have less time, but yeah. Let's see this. Yeah, no, they are French.
Put a pause on everything. Put a pause on my singing. We're getting another French player in the call. We'll see if we are. I'm just talking to them for a sec. I definitely want them to be able to have this because it would help. You know, hopes and dreams is a fitting song for this moment. Oh, it's actually Save the World. Sorry. Doesn't seem like they. No, it doesn't seem like they have that complete. Unless it's on. Okay, maybe not. I don't know. Oh. Okay, no, they were just wanting to be on there. Sorry, I thought they had beaten it, so never mind. Never mind. But yeah, no, that was. I can move to France and join up real quick. I've been to France once. Do I qualify? Red Murder may have just not been at qualifying. Oh, hold on. See, currently the Netherlands does have the most points out of anybody. Obviously, their goal here is probably just to try and see how many, you know, how many points they can get because they already had the lead. So it seems like they're already in like likely qualifying range, but they'd need a solid round. Got a completion from Ira here. There'll be more points for the Netherlands here. They're already at 1379. And right now, points wise, Portugal's probably going to want to score at least like once you get past like the 1800, you don't really start to see another like large like points gain for a bit until you get like 2500, which was the score Romania got. Besides that, then kind of more teams start to pop up here. But Portugal would need to enter round 3 with in qualifying position. They would need at least 3 points here, which might be pretty tough to do here, but we'll see. Yeah. Interestingly, a lot of the teams kind of split.
they kind of split the points. So there's like actually like a huge gap between some of these teams here. Currently, of the players, Irie is the furthest. Though both the Netherlands players are doing quite well. I'd imagine their goal is to try and go for 2 for 2, as they did finish first in the standings yesterday. Tomorrow will be our last day of Euros Round 1, where we will have 8 teams that will be eliminated and 8 teams that will advance. We got a completion from Irie. Good work from them. Let's go, Irie. See, Rose is at the ending for themselves here. I guess they are going to try and join and see what points they can get. All right. Sure. What? I got Spippo joining. They messaged me in a riddle and asked if they could try and score some points, Okay. because they are French. So hello, just start your stream and you could just play the level. We'll get you score kept. Don't worry about the mod right now. Just if you're still on 2.207, don't use CBF. Okay, Oops. start. Yep, use our stream now. And then let me go to. Let me unhide their screen. Just start playing. You can play. Just play. All right, let's see what you can do. I guess. Oh. I forgot to mute this out. Hey y'all. See if they can get to 24. This actually could make a difference, because like they're like would be kind of close to Russia, right? Because like this could potentially like have them beat Russia. Let me just tell them 24 is qualifying, so you know. Mm-hmm. Yeah. Okay, yeah, let's see what they can do. Yo, hot dogs, thank you for the 6-7 bits. Six, seven.
right. Yeah, I think that's enough to get to. That's how you get to qual. It's just to get to the Google Play screen or whatever. But anyways, we get Irie towards the ending of the level, though Red Murders at the ending themselves looking to get a completion, and they do. That'll open the gap between Portugal and France a little bit more, which I actually didn't realize how kind of close it was between the two of them. So does that make any sense? Yeah, no, that's the case. I like Automod. Irie gets a completion. I like how Automod held back. Rose playing by himself is crazy for bullying. You got a completion from Red Murder. That'll give actually a fair few points to Portugal here once that registers, but yeah, there you go. We can see that's gonna jump them a bit ahead into the standings, where they will currently tied but behind on tiebreakers with Denmark. Still have a ways to go to reach Romania if that's what they're gonna try and do here, though. Slowing him back. Not too long left on the match, only 2 minutes. Irie gets a completion for themselves, and we'll see. Actually, funnily enough, if they want the MVP, I actually think they want to die close to the ending. Well, that is their Zeritos plan. at the ending. Yeah, Zeritos at the ending there, and that's a completion for the Netherlands. And the completions from each of them would be enough to take the win. Actually, it might just be like you just need one completion and another like really good run.
With 15 seconds left on the We just have clock. 15 seconds left. Let's see, does Aerie manage to just... Will they want to die, or are they going to... Oh, they're gonna... No, they pause. Okay. They paused Yeah, and they realized, um, no, let's not restart. Nobody. Okay. Alright, Spippo and Rose are done now. Alright. Red Murder's done too, I believe. But I need to make sure on that. I believe Andre's done. Yeah, Andre's definitely done. I'm done. Yeah. Oh, I'm so ass, bro. Yeah, Red Murder's done. This doesn't count. This doesn't count for you, Red Murder. So it's just gonna be the two. There's Zorito gets a completion. I think that's gonna Red seal Murder the is deafened. back to back. Oh, he deafened himself. Great. Oh, hi, Okay, bro, I'm gonna kill myself. Aerie is getting to the ending here. Most likely going to beat the level. There you go. And there you go, and that ends the match, and that ends the day. And the Netherlands finish in first place overall again, although Breakcore still wins the MVP. No. Oh. It was by 25 points. Yeah, I figured. I was just barely not in time to die, and then still. Yeah. That's the second time I just barely lose MVP. Ah. But yeah, so Netherlands still goes back-to-back first place finishes after finishing 6th in their own region. They have a perfect score going into level 3. As for the rest of the standings, I think this is where it gets interesting. So at 14th is Russia, 13th Belarus, 12th is France, 11th Germany. Actually, we have a tie for 10th with Romania and Germany. We have a tie for 8th. Denmark and Portugal are going to be tied going into the final day. Then we have Baltics at 7, Ukraine at 6th, Sweden 5th, Italy 4th. We have a tie at 2nd between England and Czechoslovakia, with England currently has the tiebreaker. The Netherlands is in first place in the Euros. All right, that's it, everybody. Thanks for watching. Thank you, everyone. We'll be back tomorrow, same time, same place. Well, not same time for me, actually, because it's daylight savings in the US, but not in Europe. So, actually, fun fact, this caused the GD Euros final. I had to panic because I realized that the GD Euros final was an hour earlier than I told them it would be. Oops. Because I didn't know that my clocks changed, but theirs didn't. I didn't realize our clocks changed. So, but yeah, I know that tomorrow I have a clock change, but Europe does not. All right, see you all later. See y'all.